Если не можете заснуть, спуститесь вниз и выберите какую-нибудь кассету, чтобы посмотреть фильм. Чё себе. Любимый фильм брата? Нет, не буду его смотреть. Это фильм дурацкий сюжетный поворот в конце. Не буду смотреть. Этот фильм уже 5 раз смотрел, посмотрю другой. Госпожа, вы ищете и подходящий для ночного просмотра? Возражение. Госпожа знает о моем существовании. Если у госпожи нет психического расстройства, я не могла ее напугать. Представить рекомендации по подходящему вам в данный момент видеоконтенту. Пожалуйста, скажите спасибо. Ладно, посмотрим, что порекомендует фильм. Что, личное видео? Контент видео, архив госпожи. Не стоит благодарности. Ладно, все равно ее не остановить. Вообще-то посмотреть свои старые видео идея неплохая. История агента, солдат 11. Крот в каверне. Записано. Откройте видеоархив, чтобы посмотреть. Историю агента. А это вот час, типа сюжетка будет, что ли? Или что это? Ну давай вперед. Вы входите в режим гипер... А, ну да. Твердить. Однажды у кафе на 6-й улице в районе Януса, города Нью-Эриду, безобидный директор видеопроката встречается здесь со своим постоянным посредником по кличке Пастух, чтобы обсудить чрезвычайно важное секретное дело. Это уже было, да? Это моя последняя надежда, иначе я ухожу из профессии. Не горячийся рассказ. Короче, дело такое. Следующий заказ, который я урвал из-под носа коллег. Найти подходящего прокси оказалось непросто. Заказчица хочет познакомиться с прокси лично. Лично поможешь? Давай, ты встретишься с заказчицей на парковке за видеопрокатом. Как ты ее узнаешь? Узнаешь, не сомневайся. Запомни пароль. Пламя Грум. В тот же вечер на улице... В тот же вечер на парковке видеопроката Random Play на 6-й улице в районе Януса, города Нью-Эриду. Ночь. Парковка за видеопрокатом. Место знакомое, но вам приходится сделать вид, что вы тут впервые. Незнакомая девушка с суровым видом стоит в центре парковки и цепким взглядом смотрит на вас. Наверное, это заказчица, о котором говорил Пастух. Good. We're connected. Hello? Can you hear me? Прежде чем выйти на парковку, вы выставили себе в ухо наушник. Оттуда раздается знакомый голос. Ваш брат следит за вами из видеопроката на случай, если что-то пойдет не так. Don't worry, Val. Ferry and I are watching over you. You just deal with the client. And don't forget the code words Shepard gave you. Flame, thunder.
Установка истории агентов на паузу. Во время прохождения истории агентов некоторые функции могут быть недоступны. Если вы хотите поставить историю агента на паузу, нажмите «Поставить на паузу» в левом верхнем углу экрана. Так, где? Все увидел. После выхода текущий прогресс будет сохранен, но вы не сможете начать новую историю агента. Ну ладно. Солдат 11. Good evening. Девушка не отвечает, но кладет ладонь на рукоять висящего на поясе меча. Wait! Flame! Thunder. 2 minutes and 55 seconds. That's how late you are for our meeting. In the Defense Force, disciplinary action would be warranted. As a penalty, 175 push-ups or 87.5 one-handed push-ups would be required. How do you do 0.5 of a one-handed push-up? In the Defense Force, asking such silly questions would warrant double punishment. But it's not my duty to oversee the conduct of private citizens, nor is it my purpose in coming here. You're the proxy Shepard recommended? Remember, this conversation never happened, you've never met me, and what I'm about to say is confidential. You can call me Soldier 11 of the Defense Forces Obsidian Division. Shepard has given me your information, so it's only right I'm upfront about my identity. Seems the client still has reservations. Soldier 11 must be a code name, right? So she must have a real name. Lucy, Mary, Lucy Marie or something. Those sound like names you would hear in an old civilization cowboy film. Is this a reflection of your sense of humor, Second Assistant? Be quiet. The client is about to explain the commission. Shepard tells me you're a highly skilled wanderer from the south with no local ties. Previously active under the name Crimson Twilight. Crimson Twilight? Oh, right, that's me. Unbelievable. Is that what Shepard thinks is a cool name after all these years in the business? To keep it brief, my mission is simple. Catch a mole. We've recently identified a spy among our unit, from a nearby rebel force, who isn't yet aware his identity has been exposed. My superiors want me to use this spy to locate the rebels and eliminate them all at once. I will execute the plan myself and pretend to defect from the Defense Force to make contact with the spy. My fake defection is going well so far. I've made contact with them discreetly, but they've yet to completely trust me. But the operation isn't without merit. We've learned the spy is a great admirer of an industry-renowned proxy. With that proxy's support, he'd be willing to take the next step immediately to involve me in his secret missions, which will allow me to meet his superiors. And that's where you come in. I need you to pretend to be this proxy and help me follow the spy's instructions. Can you do this, Crimson Darkness? I need to pretend I'm a proxy? What's their name? I don't know much about civilians, but even I've heard the name. Phaethon. Очень неожиданный ответ. What an unexpected challenge. Pretending to be Phaethon. That's a job Phaethon has yet to take on. Searching, pretending to be myself, online. 0 results found. Related results. I sell myself. I hit myself. I kill... How useful, Fairy. I can't imagine life without you.
Is everything all right, Crimson Gloom? You look troubled. Are you sure you remember my name? I understand you likely feel a lot of pressure having to pretend to be Phaethon. But Shepard would stake his career on your abilities, so I know you won't let me, the Defense Force, and the people of New Eridu down. So relax. That doesn't make me want to relax. I've posted the encrypted commission details on Internet. That's how you normally do things, right? I'll contact you after you've checked the details and accepted the commission. Ну да, все-таки это вот эта история была после того, как у них вот эта фея появилась. Видимо, это типа как в один из дней вот это событие с ними случилось. Ну не событие уж, а вот эта история, заказ. Good job, Belle. Soldier 11 didn't seem to realize you live here. I never thought we'd get a commission from the New Eridu Defense Force. Not to mention something top secret like catching a mole. It's bound to be dangerous. What's the plan? Do you want to do it? Or should we decline and leave Shepard to his own luck? Эй, что это было? Let's take it! After all, fortune favors the bold. That's true. The commission is already uploaded on Internet. Check it out when you make up your mind, Belle. Добавили сюжетный заказ. Исследование между правдой и ложью. Вместо заброшенного метро зайдите в каверну под видом Фейтона и встретитесь со шпионом повстанцев. Он просто, да, стоит на стульчике. Че он думал, там кувыркается? Основные линии. Ну да. Что? Агент Ready for combat. 2. Подождите, как дует? Я понимаю, что я же право на использование поставил. Ну, проданный режим. Все равно еще двоих надо взять, да? Ну пусть Энби с Билли будут. Nothing to fear. The cunning hairs are here. Starlight, it's time to shine. Starlight Knights, let's go! А я что-то думал, как в тот раз, когда Никомата была же, только за нее. Ну и с Корин. Там Никомата и Корин были. Только за них двоих надо было играть. Ну, тут, видать, немного иначе. Ладно, в бой. Дальше. Согласовав время встречи с HDD, солдат 11 отправилась в каверну, чтобы встретиться с повстанцами. The spy will come online in 5 seconds. He goes by the name Mr. Mole. 5, 4, 3, 2. Mr. Mole, I have brought Phaethon. I'm sure you're close by. If it's convenient, why don't we discuss this in person so we can begin the operation immediately? I want to leave the Defense Force as soon as possible. I plan to buy a blackcurrant farm with your payment. Then spend the rest of my days with my canine Thyron maid in the tranquil countryside. Yeah? A
blackcurrant farm? You're very quiet. I thought you'd always admired Phaethon. Чё ты там ржёшь-то? I can't see you through remote communication, but I smell deception. There's no free lunch in this city. A legendary proxy like Phaethon has had numerous achievements throughout their career. There's no way someone like that would work with a nobody like me. Not on a trivial chore like stealing military info. You call that trivial? We're not lying. If I'm not Phaethon, for the rest of my life, may my instant noodles always be missing the seasoning packets. Fire Lizard Inferno extra spicy cup noodles without its seasoning packet is like a soldier without their weapon, general, or homeland. Unimaginable. We understand your sincerity now. Wait a moment. I'm just not feeling it. The Defense Force is going to conduct weapons testing in this hollow. To show your good faith, I want you to help me set up military transmitters around the area. You talk the talk, but if you want me to believe you're the real Phaethon, you'll have to walk the walk. We need to deploy transmitters here. We have 3 target locations in total. It's up to you where to place them. Ага, тут враг стоит, да? Поджидает или кто? Не, просто закрыт. Они ж могут через какую-то ТПшку. Портал может зайти, да? Вон, я же говорю, тут есть враг. Не досмотрел я тут до конца. Master, we have arrived at target point number 1. Deploy the transmitter. Ferry now computing. Proxy, you're not really Phaethon at all, are you? Why so quiet? Say something. At least deny it. A clean and efficient job. Well done. Phaethon saves the day again. Dispelling a client's doubts with mere words should be a cinch for a legendary proxy like you, right? Are you trying to tell me how to do my job? Mr. Mole, What have you got to say? I'm hurt. You're being quite rude, despite me putting in all this effort to get Phaethon here. Suspicious and probing. That's no way to show respect to such a legendary proxy. In fact, I really didn't want to bring it up, but I paid a staggering price to get Phaethon here. So I want this collaboration to work more than anyone else here. Right, Phaethon? Yes, I was very impressed. Especially with the 0.5 of a one-handed push-up. What?
Sergeant, you... you're right. I should have known. Why would someone like Faithin want to work with me? I never would have guessed it was you, Sergeant, making such a sacrifice. My attitude is unacceptable. The cost isn't important. It's the result that matters. Such is the life of a soldier. There's no time to lose, Faithin. Time to place the next beacon. And all thanks to you. We may have dispelled some doubt, but it looks like we haven't earned his complete trust yet. All thanks to Soldier 11. Bell, we can't let our guard down just yet. Careful. Betrayal is our enemy's nature. Ничего так. Опа. Leave it to Billy! Moving up. Ну, полыхаете, да? Да. Roger. Ну что, так жарит. Extracting carrot data. А вот проходик открылся. Я так понимаю, после истории, этой истории можно будет солдата открыть. Вот эту девчонку. Солдат 11. Давай сначала сюда. Master, we have arrived at target point number 2. Deploy the transmitter. Soldier 11 took the transmitter. Soldier 11 returned the transmitter. Enough. No need to talk. Just do it. Ferry now computing. Setup complete. Let's go to the next location. Погодите, тут еще можно помахаться. Roger that. Let's clear him out! Locked on target. Billy time! Open fire! Это классно получился. Опа. Знакомый здоровяк. I got your six. Copy that. Да я же думал, что увернулся от твоей атаки.
Да, он же от огня полыхает сильно. Как раз в тему. Все, оружие торгует, да? Лучше хпшку, да, восстановить быть. И что тут есть? Ага, то, что надо. Ну тут проходик открылся. А тут что-нибудь еще есть? Тут деньжище-то есть еще. Денежка. Mr. Mole has been here and found nothing. Mr. Mole. Master, Mr. Mole seems to be lying. Memo. This is private room number 15. Crossed out. Military assets. Traps are set on both sides. Ага, да, в каких-то ловушке. А, то есть здесь тоже ловушка была, да? Угу. Так. Ну вот остался еще тут тип. Ну что, здорово. Что, подгорел, да? До хрустящей корочки. Master, we have arrived at target point number 3. Deploy the transmitter. Based on past experience, Master, I suggest confirming if Soldier 11 has other arrangements. Soldier 11 is wiping her goggles. Fairy now computing. Finished so fast, and with such skill and such finesse. My word, there's no faking that. Oh, I want to run over and worship every inch of ground that Faith sets foot on. Oh. Wait. There's too much at stake to make such a quick decision about their true identity. I'm not sure why, but I'm pretty sure I can smell a rat. Ah, yes. Smelly. Oh, rats. Hey, I can hear you. I hear a strange noise. Is there a problem with the connection? Even a legendary proxy like me can understand the client being occasionally mistrustful. Faith, Proxy, you understand?
It's only human to be curious. After all, as Phaethon... Phaethon is a living legend. They know everything possible about the Hollows. Even school kids in New Eridu know that. Big words. Not even the Hollow Investigative Association says they know everything about the Hollows. Hey, Mr. Mole. Since we're conversing in real time, you must also be in this hollow. Are you watching us from somewhere nearby? That's just common sense. Well, I've got news for you. My years of experience tell me that this hollow is about to become active. Ethereal activity is about to skyrocket. How come? The association didn't send out any ether warnings. Mr. Mole has no idea. Varies a lot faster than that. Ох, ё-моё, что за... That's a warning siren. How is that possible? Это было громко. Beating the association based purely on experience. Now that's what I call legendary. Those are ethereal tracks ahead. Get ready for a fight. Keep an eye out on your end too, Mr. Mole. You're concerned about my safety? My face is so flushed it's eating up the whole hollow. Okay, then consider taking care of those ethereals as the marvelous conclusion to your little adventure. I'm going to hang up. Sorry to bother you. What praise could ever befit your mighty reputation? I'll be sure to give all of it to you personally after battle. All right, the day's last challenge. Сейчас здесь ничего нету больше. Ай, ну ладно. Вроде бы нет. Ребят, сожалею, но ваши ПКчики сейчас немножко подгорят. Да хрустящие корочки. Опа, хера. Хера ты какой быстрый. Резкий, я бы даже сказал. Ай. That's that. Excellent. Splendid. Wonderful. I never imagined agents and proxies could work so efficiently and seamlessly together. This is a piece of cake for Phaethon. Do you believe me now? Am I dreaming? I'm working with a real Phaethon right now.
It's like I've been crawling in the gloom my whole life. Then today, the sun sheds a beam of light on my face. Calm down, Mr. Mole. Now that that's done, I suppose our actual mission can proceed. Exactly. We'll take care of things on our end. Wait for me to contact you. Be quick. I'll give the sergeant her farmland dream, and I'll try to get the highest payment for Phaethon. Now that we're done talking business, can I ask you something? Was it really you who infiltrated the Topps vault through a sub-hollow? And then at the old Institute site, that perfect exit... I'd love to tell you, but some matters are confidential. I'm sure you understand. Oh, okay. See you next time, then. I'll miss you. I have a favor to ask. Next time we meet, can I please get your autograph? Or could you record a wake-up call for your little mole? Did he just hang up? What a loudmouth. He's a lot more chatty than I expected after he let his guard down. Anyway, let's get out of the hollow. Все, но это было несложно. That was a pretty smooth escape. Well, this is the first time I'm pretending to be Phaethon. That went better than expected. I didn't use even half of the lines I prepared beforehand. Like, Phaethon can sneak into anywhere with complete stealth. Not even a door sensor or infrared faucet could detect Phaethon. Hang on. I thought we agreed to remove that line from the list. I was worried when Shepard endorsed you. But you're pretty good. Well done, Proxy. I'll contact you when the spy starts to move. Так, а где это? А, все, понял, где это. Клекс. Это тот котенок. Меня просто смущает тот момент, то, что тут мяучило. Ну, ладно. Я говорю, видимо, это типа между днями, на днях как-то такая история с ними случилась. Раз это вот видеоархив сейчас показывается. Справились. Не видел? Дай-ка я тоже попробую. Не видел твой морковный торт в холодильнике. Как у меня получилось? Я все еще немного волнуюсь. Господин Крот тот еще скептик. Завоевать его доверие будет нелегко. Если честно, даже если он с сегодняшнего дня вдруг станет нам безоговорочно доверять, его помешательство на Пhaethon. Скажу, жутковато. Да, есть такой подвох.
Такое ощущение, словно он все еще ждет любой нашей ошибки. Не дождется. Во время следующей операции я лично буду отвечать за идеальное выполнение. Перед началом следующей операции солдат 11 выйдет с нами на связь с помощью личных сообщений пастуха. А пока отдыхаем. Вдохнуть выход из истории. Открыта новая часть истории агента. Солдат 11, Крот в каверне 2. Что такое? А, все, блин. Ага, ну это вот следующий этап. То есть 3, да, всего тут эпизода, связаны с ней. Ну ладно, ясненько. Хотя это лишь воспоминания, но пережить их заново очень утомительно. Наверное, теперь я наконец могу уснуть. Пора в кровать. Завершив историю агента, вы можете еще раз пройти выполненные заказы. Чтобы забрать оставшиеся награды, вы всегда можете перейти в раздел «Ждите сюжетные заказы».